Good morning, everyone. It is my proud privilege to welcome our President, Chief Guest, and all our invitees for today's memorial lecture. May I now welcome President of today's function, Professor K. Sitharama Rao Garu, Honorable Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar Open University. Once again, I welcome you, sir. Now, I also welcome today's Chief Guest, Professor G. Ram Reddy Garu, Professor of Political Science, Central University of Andhra Pradesh, Anantapuram. Welcome you, sir. Now I welcome Professor E. Sudharani Garu, Director Academic, Ambedkar Open University. And I also welcome Dr. A.V.N. Reddy Garu, Registrar, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Welcome you all once again, sir. Presentation of bouquets. I request Rajini Madam to present a bouquet to Professor K. Sitharama Rao Garu. I request Sridevi Madam to present a bouquet to Professor Ram Reddy Garu. I request Manjula Madam to present a bouquet to Professor E. Sudharani Garu. I request Habib to present a bouquet to Dr. A.V.N. Reddy, sir. I request all the dignitaries on the dais to join for lighting of the lamp and offer floral tributes to Professor Jayashankar, sir. Now I request Professor K. Sitharama Rao Garu, President of today's program, kindly to conduct further proceedings. Thank you, sir. Namaskaram. I will also join to welcome all the guests and participants for today's program on my behalf and also on the behalf of our university.
Today's chief guest and the main speaker who is giving memorial lecture of Dr. Jayashankar, Professor G. Ram Reddy, working in the Department of Political Science of Andhra Pradesh Central University at Anantapur, and respected Director Professor Sudharani, and our beloved Vice Chancellor, Registrar, Dr. A.N. Reddy, and also deans of different faculties, especially social sciences, commerce and arts, science, and respected senior teachers from different departments, branch heads, students, and friends. I welcome you all once again. నిజానికి ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 6th నాడు జరగాల్సి ఉంటే మనకు ఆ రోజు 24వ స్నాతకోత్సవం జరగడం వల్ల అది పోస్ట్పోన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ సిల్సిలాల్ని మనం దీన్ని మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూస్గా మధ్యలో ఉండకుండా ఉంటుందని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అడిగిన వెంటనే ఒప్పుకొని ఈరోజు జయశంకర్ గారి స్మారక ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి వచ్చిన ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారికి మరొకసారి స్వాగతం, ధన్యవాదాలు. ఇవాళ మనం వినబోతున్నటువంటి స్మారక ఉపన్యాసం చాలా సమకాలీన రాజకీయాలు, పాలనకు సంబంధించినటువంటి చాలా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశం. దట్ ఈస్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాలిటీ. నేను సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ బిఏ స్థాయిలో పిల్లలకు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అనే అంశం మీద మనం పాఠం చెప్తా ఉంటాం. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, పొలిటికల్ సైన్స్లో కూడా అది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ది సొసైటీ అండ్ పాలిటీ ఇన్ జనరల్. దాన్ని ఇవాళ మనం యూనియనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ ఫెడరలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటీ అనే అంశం కింద దాంట్లో ఉన్న అసంప్షన్స్, అసెర్షన్స్, ఆస్పిరేషన్స్, ఈ అంశం మీద ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారి ఉపన్యాసం మనం వినబోతున్నాం. జయశంకర్ సార్ కూడా ఆర్థిక శాస్త్ర విద్యార్థిగా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో, ఫెడరల్ పాలిటీలో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్, విత్త సంబంధమైన సంబంధాల విషయానికి వచ్చే వరకు వారు చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగేది. కాబట్టి
నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో వారు చాలా అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించడానికి ఆయనకు తెలంగాణ ప్రాంతం పట్ల తెలంగాణ పట్ల ఉన్న నిబద్ధత ఒకటే కాదు, ఒక అత్యంత వైవిధ్య భరితమైన ఒక భారతదేశం లాంటి సమాజంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి, ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఈ విత్తపరమైన డెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సోర్సెస్ ఆర్ పవర్స్ విషయంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన నిధులు ఎట్లా రావాలి, అవి సమగ్రమైన అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి, దాంతోపాటు దేశ అభివృద్ధికి ఏ విధంగా తోడ్పడాలనే విషయంలో వారికి చాలా ప్రజాస్వామికమైన అభిప్రాయాలు ఉండేటివి. వారు చాలా ఎన్నోసార్లు వారి ఉపన్యాసాల్లో ఎన్నో సమావేశాల్లో వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. There are different versions of about this concept of federal structure in our Indian politics. చాలా చర్చ జరిగింది, జరుగుతుంది. ఎన్నో కమిషన్లు వచ్చినాయి, సర్కారియా కమిషన్ లాంటి ఎన్నో కమిషన్స్ కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ కూడా చేసిండ్రు. అవి ఏమైనా అమలైనాయని కూడా చాలా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం కూడా. యూనిటరీ లక్ష్యాలు ఎక్కువ ఉన్న ఫెడరల్ స్టేట్ మనది అని కొంతమంది అభిప్రాయపడితే, ఇది సహకార సమాఖ్య కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని మరికొందరు అంటే ఇది నిజమైన ఫెడరల్ స్టేట్ కాదు అన్నదే చాలా మంది అభిప్రాయం. అమెరికా లాగా ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫెడరలిజం మన దగ్గర ఇన్ టోటల్ లేదు అనేది వాస్తవం. ఎందుకు అంటే రకరకాల చారిత్రక రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి. ఆనాడు రాజ్యాంగ నిర్ణాయక సభలో కూడా పెద్దలు చాలా మంది చర్చించారు. ఒక రకమైన సమగ్రత కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేషన్ బిల్డింగ్ అనేది కొనసాగాలంటే అంతో ఇంతో కేంద్రానికి కొంచెం ఎక్కువ అధికారాలు ఉండాలి అనే పద్ధతిలో ఈ సమాఖ్య వ్యవస్థను రూపొందించారు అన్నది మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఉదాహరణకు ఆర్టికల్ 3 కనుక లేకపోతే ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విజన్ తోటి ఆర్టికల్ 3 కనుక పొందుపరచకపోతే రాజ్యాంగంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేది కాదు. విషయం చాలాసార్లు జయశంకర్ సార్ కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో కూడా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనుకోండి, ఆర్టికల్ 3 అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. దాంట్లో నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. మనం నిజానికి మనది రియల్ ఫెడరలిజం అంటే యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. రాజ్యాంగంలో ఈ మాట వాడేది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనగా ఫెడరల్ స్టేట్ అల్లే ఇక్కడ నాకు తెలిసిన అట్లయితే. కాబట్టి యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నప్పుడు మరి ఈ యూనియన్ లిస్టు, స్టేట్ లిస్టు, కాంకరెంట్ లిస్టు, మధ్యలో కాంకరెంట్ లిస్టు కూడా వచ్చింది. ఈ కాంకరెంట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ప్రతి దాంట్లో కేంద్రం జోక్యం చేసుకొని మీ ఇది ఏం లేదు అన్ని మేమే చేస్తాం, మీరు సభ్యులు ఊరుకోండి. ఇది జనాల సమస్య కావచ్చు. ఇప్పుడు మనకు చాలా సీరియస్గా నడుస్తున్న సమస్య. మా వాటా మాకు చేస్తాడు అని మనం రాష్ట్రం అంటున్నది. ఏదో రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అని ఒకటి పెట్టిన వాళ్ళ మెల్లమెల్లగా జరుపుకుంటా వస్తూ ఉన్నారు, కానీ సమస్యనైతే తెలుస్తలేదు. అట్లే నిధుల వితరణ వచ్చేవరకు కూడా డెల్యూషన్ ఆఫ్ మన ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎవ్రీ 4 years ఒకసారి వస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ. ఇవన్నీ కూడా చాలా విషయాలు దీంట్లో. కాబట్టి మరి ఈ తరుణంలో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మధ్య ఉన్న
ఐక్యత కావచ్చు, ఫ్రిక్షన్ కావచ్చు, వైరుధ్యాత్మకత కావచ్చు. ఈ రెండు విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మనకు రాజ్యాంగ నిర్ణాయక సభలో రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఊహించినటువంటి నిజమైన సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థ అమలుపరచాలంటే ఏ ప్రభుత్వమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ వివక్ష లేకుండా మా పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఒక తీరుగా, అపోజిషన్ పార్టీ మాకు వ్యతిరేకమైన పార్టీ ఉంటే ఇంకో తీరుగా ఇట్లా చేస్తే ఈ ఉన్నది ఊడిపోయే ప్రమాదం అయితే ఉన్నది. ఇది ఉన్న ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ కూడా డీస్టెబిలైజ్ అయ్యి నానా సమస్యలు దారితీసి చాలా కాంప్లికేషన్స్ దీనివల్ల వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ఇప్పటికే ఇవన్నీ కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డాం మనం. ఇది భాషాపరమైనది కావచ్చు, ప్రాంతీయపరమైన అసమానతలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తట్టుకొని ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఏదో ఒక స్థాయిలో మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామిక విలువలు కావచ్చు, ప్రజాస్వామిక ఆలోచనలు కావచ్చు, లేదా ఆనాటి స్వతంత్ర కాలం నాడు స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న మొదటి తరం నాయకుల దార్శనికత కావచ్చు, వాటన్నిటి వల్ల మొత్తం మీదనైతే మనం ఇప్పటికీ కూడా అంతో ఎంతో సుస్థిరమైన రాజకీయ వ్యవస్థను కలిగి ఉండి ఎట్లా అట్లా మన ప్రయాణం అయితే కొనసాగుతుంది. కానీ మరి ఇంకా కొంచెం అభివృద్ధి వేగవంతంగా జరగాలంటే, ఇంకా మనం ఫాస్ట్గా నేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలంటే, దానికి ఉన్న వికాసాలను పరిష్కరించాలంటే నిజమైన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోటి ఈ సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థను రియల్ స్పిరిట్లో అమలు చేస్తే తప్ప సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఉండే ఫ్రిక్షన్, వైరుధ్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది పూర్తిగా సమసిపోదు. ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ కాకుండా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా ఒక విశాలమైన దృక్పథంతో, ఒక నేషన్ బిల్డింగ్ దృష్టితోటి, అభివృద్ధి దృష్టితోటి ప్రవర్తించాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి. విధానపరంగా అటువంటి విధానాలు రూపొందించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకంటే నేను చెప్పడం కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే రామరెడ్డి సార్ ఈ విషయంలో చాలా డీప్గా పరిశోధన చేసి వారికి నా అభిప్రాయాలు వాళ్ళు తెలియజేస్తారు. కాబట్టి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ తోటి I request to continue the program further. Now I request Professor Sudharani to briefly explain about the program and also introduce the chief guest, the today's chief speaker of the session. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning to you all. I welcome all of you joining with our Vice Chancellor joining you to this important program of Acharya Kothapalli Jayashankar sir memorial lecture, which was delayed due to the reasons explained by our Vice Chancellor. Respected chief guest of today's event, Professor Ramreddy Garu, our Vice Chancellor, Registrar, Directors, Teams, my dear colleagues and staff, administrative staff. Today's event, like what we fondly call SAR, school lo, college lo, wala upadhyaya SAR antaremo gani యావత్ రాష్ట్రమంతా 6 దశాబ్దాలుగా సారు అని పిలుచుకునే గౌరవం దొరికిన ఏకైక మహనీయుడు జయశంకర్ సార్. తెలంగాణ చెరువు తీరు మన జయశంకర్ సారు, అలుగుడుకి పారు పదనైన మాట జోరు అని దేశపతి చక్కటి పాట గానం చేశారు. చాలా నిబ్బరంగా ఉంటారు, నిండుకుండలా ఉంటారు. కానీ భావాలలో పదులు, ఆవేశం, అర్థం అంటే తెలంగాణ ఈ రోజు ప్రభుత్వం చెప్పే నిధులు నియామకాలకి రూపకల్పన చేసిన సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ సార్ 6 దశాబ్దాల చైతన్య దీప్తి, తెలంగాణ చైతన్య దీప్తిని ఆరకుండా నిలబెట్టినవాడు.
తొలితరం ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి, మలితరం ఉద్యమానికి తొలితరం ఉద్యమానికి ఊపిరి అయి మలితరం ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి అయిన జయశంకర్ సార్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. చాలా గొప్ప మాట ఆయన ఒక్క మాట అన్నారు. మనకిప్పుడు కావాల్సింది అందరూ అన్నదమ్ములుగా విడిపోదామని అది ఇది అనుకున్న కాలంలో మనకు కావాల్సింది భావ సమైక్యత కాదు, పొలిటికల్ సెపరేషన్ అంటారు. పొలిటికల్ సెపరేషన్ అయితే భావ సమైక్యత దాని అదే వస్తుందని చాలా గట్టిగా చెప్పారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం అనేది ఉండాలి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి అన్నారు. మనకు ఆయన గురించిన అనేక వీడియోస్, ఆయన చరిత్ర ఇంకా బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. రాయడం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు రాయాలి అన్న జయశంకర్ సార్ స్ఫూర్తి నాకు 2009లో సిడిఎస్ సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ దాంట్లో నేను అంటే 2012 అనుకుంటాను, తెలంగాణ టైమ్స్ పత్రికలో నేను తెలంగాణ చరిత్రలో స్త్రీలు అని ఒక వ్యాసం రాస్తే సార్ అక్కడ ఉన్నారు, విద్యావంతుల వేదిక మీటింగ్ లో వచ్చారు, అక్కడ కూర్చున్నారు, మళ్ళీ లక్ష్మి వీళ్ళందరూ. ఆర్టికల్ నేను చదివానమ్మా మీరు రాసింది. తెలంగాణ చరిత్రలో స్త్రీల గురించిన రచన ఎక్కడ కూడా నాకు కనిపించదు, మీలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందు తీసుకెళ్ళాలి అంటే నా థీసిస్ టాపిక్ కూడా అదే సార్, సబ్మిట్ చేశాను నేను అది అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా చాలా మంది స్త్రీల చరిత్ర మీరు బయటకు తీసుకురావాలని ఆశించారు. ఇంకా అది ఒక నాకు చాలా ఒక ఏమంటారు ఇన్స్పిరేషన్ గా మారింది తర్వాత కాలంలో. సో విత్ దిస్ జయశంకర్ సారు ముచ్చటని ఓడవకుండా మన విశ్వవిద్యాలయంలో చేసిన ఘనత మన సీతారామరావు సార్కి చెందుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టర్మ్ లో వచ్చినప్పుడు మొదలుపెట్టిన ఆ ప్రస్థానం అది అట్లా కంటిన్యూ అయ్యి మధ్యలో కొంత కారణాల మూలంగా కోవిడ్ మూలంగా we started in 2016 August 2016 లో యూనివర్సిటీస్ అండ్ వాల్యూస్ అనే టాపిక్ మీద Professor G. Hargopal, former professor, University of Hyderabad, and the second topic lecture was organized in 2017, challenges facing Indian Open Universities by Professor V.S. Prasad, former Vice Chancellor, and Dr. B.R. Ambedkar Open University and former Director NAC. And the third lecture was organized in 2018, 84th birth anniversary. The topic was Professor Jayashankar as an institution builder in higher education by Professor Jayashankar, retired professor, Department of Commerce and Business Management, former registrar, Kakri University, Warangal. The 85th was Telangana Sadhanalo, Professor Jayashankar Patra. Adi Professor T. Papareddy, Chairman, Telangana Council of former Chairman, Telangana Council of Higher Education, Matladaru. 87th lecture was the extraordinary personality of Dr. Jayashankar. The lecture was delivered by Professor Kanakadurga, retired professor of English, Department of English, Osmania University. So this is the 88th lecture in the series. And the topic, just now sir explained, unionization of state and federalization of polity, assumptions, assertion, and aspirations by our noted professor of political science, Professor G. Ramreddy garu. It's my pleasure and privilege to introduce the renowned personality, our chief guest, Dr. G. Ramreddy garu, presently working as a professor of political science, Central University of Andhra Pradesh, Anantapuram. Has previously served as a Department of Political Sciences for 3.5 decades and retired as professor from Osmania University. Professor Ramreddy sir, primary area of interest is international relations and prime interest in studying of interactions and national and international relations. And more importantly, sir has been associated with our course writing as a content developer, editor, and in all the aspects. And we are very grateful to you, sir, for providing such a great support to our academics. Realizing that a rich understanding of international politics is not possible without understanding national politics, and accordingly developed interest in politics of governance. He had edited 2 books, Empowerment, State Governance, and beyond international relations, in addition to the publishing articles in several journals, national and international, in the areas of nationalism, foreign policy, international regimes, security and governance, studies, among others.
He richly contributed to the research domain by the way of the founder coordinator of the Center for Advanced Research and Training Governance and Development, a project sponsored under the scheme UPE by UGC, University Grants Commission. Professor Ram Reddy Garu served as Director, HRDC, Usmania University, and Dean Faculty of Arts and Social Science, Palamur University. He is an active resource person in HRDC College of Air Warfare, College of Defense Management, and still engaged in academically with the higher education institutions in Germany, Switzerland, Sweden, and Poland. So recently, and he edited the Indian Journal of Political Science, Acharya UGC listed journal. Thank you, sir, for being with us on this day to deliver the 88th Professor K. Jayashankar sir's memorial lecture. Thanks for giving this opportunity. Thank you. Long press. Thank you very much, Professor Sudarani. Now I request our registrar, Acharya, to give this message. So, respected President of this function, Professor Sikaram Dostar, Vice Chancellor, today's Chief Guest, Professor G. Ram Reddy Garu, Director, Academic, Professor Sudarani Madam, and dear colleagues, Andarki Namaskar. Telangana Udyam lo particularly teaching community నుంచి ఒక వెలిగినటువంటి జయశంకర్ సార్ యాదవ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక లెక్చర్ ఉండాలన్నటువంటి యొక్క ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయం నిర్ణయించడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే మనం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ మెమోరియల్ లెక్చర్ అనేటువంటిది ప్రతిసారి గుర్తు చేసుకుంటూ సారీ ఆస్పిరేషన్స్ ఎట్లా ఉండే తెలంగాణ పర్టికులర్గా సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్కి ఇది ఏమో లింక్ ఉంది తెలంగాణకి మనకు ప్రశ్న వస్తుంటారు. ప్రతిదీ కూడా లింకే ఉంటుంది. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎందుకు తెలంగాణ కావాలి, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అసమానతలు రూపుమాపాలంటే ఎలా, కేంద్రం నుంచి కూడా ఏ రకమైనటువంటి యొక్క సహకారాలు, ఏ రకమైనటువంటి అధికారాలు కేంద్రంలో ఉంటాయి, రాష్ట్రాలకు ఉంటాయి, ఆ రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి అధికారాలు ఏమంటే ఏ రకమైనటువంటి అధికారాల ద్వారా స్వావలంబన తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ అభివృద్ధి వైపు ఎలా పోవచ్చు అనేటువంటి మనం ఈ 8 సంవత్సరాలు చూస్తున్నాం సార్. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఈ టాపిక్ను కూడా, ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఇష్యూస్ ఆర్ రేజింగ్. సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ 80s తర్వాత ఎప్పుడైతే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఒకటి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వేరే రకంగా వేరే ప్రభుత్వాలు వస్తున్నప్పటి నుంచి కేరళ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది కంటిన్యూగా ఈరోజు పెరిగిపోతున్నాయి. ఆ రిలేషన్స్ ఏ రకంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఏ రకంగా ఉంటున్నాయి, కొందరికి అనుకూలంగా కొందరికి అననుకూలంగా. దానికి అనుగుణంగా ఎన్నో కమిటీలు, ఎన్నో కమిషన్స్, రాజమన్నార్ కమిటీ నుంచి ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి యొక్క లేటెస్ట్ కేసెస్ విషయంలో సార్ బొమ్మాయి కానీ మిగతా కేసెస్ విషయంలో ఆర్టికల్ 245 to 290 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లియర్గా చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రతి ఇష్యూస్ కూడా ఒక భూతద్దం చూసుకుంటూ కేంద్రం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ ఒక హార్మ్ఫుల్ రిలేషన్స్ ఒక ఇష్యూస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటూ పొలిటికల్ యాంగిల్స్ లో వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటా కొంత డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా మనకు క్రియేట్ అవుతుంది సార్. అది మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ ఐడియాస్ అసలు యాక్చువల్లీ ఏంది అది మేము ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ వీఆర్ బీన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ రిగార్డింగ్. ఇంతకుముందు సార్ మనకి టీచర్స్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ కాదు, చూస్తానికి ఫెడరల్ బట్ ఫీచర్స్ ఆర్ మేజర్ అని యూనిటీ లాగా పడతాయి. అందుకని మనం కాజీ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటాము. అర్ధ సమాఖ్య మన లక్షణాలు ఉన్నటువంటి యొక్క రాజ్యాంగం, దాని ప్రకారం మనం పరిపాలిస్తాం. ఎనీవే సార్, వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ రిగార్డింగ్ టు దట్ సెంటర్ ఆఫ్ స్టేట్ రిలేషన్స్, పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ అదర్ issues. We have to expect from you, sir. Thank you for providing such. Thank you. మా యూనివర్సిటీలో నిన్నే ఒక లెక్చర్ ఏంటి అంటే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉచితాల నామా సంక్షేమం అన్న చాలా మంచి చర్చ జరిగింది. ఎందుకంటే
ఇటువంటి ప్రాపర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసే చర్చలు సంభాషణలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో నిరంతరంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉందని. ఇప్పుడు ప్రెస్లో మీడియాలో ఒక రకమైన పొలిటికల్ డిబేట్ నడుస్తుంది, అంటే హైలీ ఎమోషనల్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్. బట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ ది టూ సైడ్స్, ఎమోషనల్ సైడ్ అండ్ రీజనింగ్ సైడ్ ఆల్సో. మనం ఆ రీజనింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆలోచన దాన్ని ఏమంటాం మనం, యోగా పరిభాషలు అంటే మనోమయ కోసం ఉందండి, నిన్న ఎవరో కాబట్టి ఇటువంటి ఆలోచనాత్మకమైన తర్వాత రేషనల్ గా ఆలోచించే ధోరణి మనం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అది రాజకీయ పార్టీలతో అయితే సాధ్యం కాదు. అలా వాళ్ళకుంటే ప్రయోజనాలు వాళ్ళకుంటే ఓట్లు కావాలని కాదు, ఇంకా అది కూడా ఎక్కడ లేదు, అది సమస్య కాదు. కానీ మనలాంటి వాళ్ళ బుద్ధిజీవులు, సమాజంలో బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి అంశాల మీద ఒక శాస్త్రీయమైన తర్వాత హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలను తీసుకొని రావడానికి అవసరమైన చర్చను కొనసాగించాలి, ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. దాన్ని భావజాల వ్యాప్తాలండి ఏమన్నానంటే మొత్తం అయితే రీచ్ కావాల్సిన వాళ్ళు మామూలు కామన్ ఓటర్స్ కూడా సింపుల్ గా అర్థమయ్యే పద్ధతిలో ఇటువంటి ఇష్యూస్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మనందరి మీద ఉందని అభిప్రాయం. సరిగ్గా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి సార్ చాలా వెరీ పాపులర్ టీచర్ of political science and is well-wisher and good friend of our university. He contributed a lot for the growth of political science discipline by contributing lessons and writing lessons, editing books, textbooks and all that. అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో సారు అధ్యక్షుడు ఒక కమిటీ వేసినప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ లాగానే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఒక ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయడానికి కమిటీ వచ్చింది. ఆ కమిటీ వాళ్ళు చాలా విషయాల్ని అధ్యయనం చేసి ఒక మోడల్ సిలబస్ కూడా సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ సిలబస్ మనకు కూడా పంపించారు. నేను మన పొలిటికల్ సైన్స్ టీచర్స్ అయిన రవికి, లక్ష్మి కూడా పంపించిన. మా డీన్ గారు ఇక్కడ సోషల్ సైన్స్ చెప్పమని, కాబట్టి మనం కూడా ఈ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. కాబట్టి అదే కమిటీని మనకు అనుకూలంగా మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మన పిల్లలకు ఆఫర్ చేస్తే ఎట్లా ఉండాలి, ఎటువంటి పేపర్లు ఉండాలి, ఎట్లా ఉండాలి, దాని మీద కూడా కొత్త మనం మోడల్ సిలబస్ మనకు అనుకూలంగా చేసుకొని మనం కూడా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందని ఆ దిశగా మనందరం కూడా ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ సహా ఈ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కృషి చేసి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే జాగ్రత్త కూడా పెట్టుకున్నాం, అదే పద్ధతిలో ఇది కూడా మనం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారు. ఈ మధ్యలో ఈ విషయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పిన నాకు I request our honorable chief guest of today's session to give this memorial lecture, Professor Jayashankar memorial lecture in this context. Thank you very much. Good morning to all of you. Honorable Vice Chancellor Sir Sitaram Garu, Director Academics Professor Sudharan Garu, Registrar Dr. A.V.N. Reddy, and Lieutenant Fraternity and the administrative staff. Once again, good morning to all of you. Firstly, let me admit my limitations. Because when informally one of the senior faculty from your university broached the subject of
asking me to speak on the occasion of Jayashankar sir's birthday anniversary, I said that I don't deserve this honor. The reason being that I limited myself to classroom teaching. Occasionally, I interacted with young teachers in the form of delivering lectures at different HRDCs. Of course, career compulsions made me to participate in seminars where I talked with the teachers of my experience. Beyond that, I don't have much experience of talking on popular issues and also on such occasions. But when the invitation was repeated by Honorable Vice Chancellor Sitaram Garu, I am both humbled and honored. And secondly, I take it as my privilege and also pleasure to deliver a lecture in the memory of such a great personality, Sri Jayashankar Garu. Secondly, honestly, Sir doesn't know me. I know him. I heard him talking only twice. I never talked to him in person. That's my honest submission. That's the reason why I had a few reservations, because when I looked at the earlier memorial lectures delivered in the name of Sir by eminent personalities, they all had, as far as I know, the personal intimacy and interaction with the Professor Jayashankar Sir, which I don't have. But going by the topic, then I thought that I would share a few of my ideas, because the substance and spirit of the Telangana is all about the identity and inclusion of that identity in a larger identity, that is India, by keeping the Telangana identity intact, constitutionally, institutionally, legally, politically. In fact, this understanding of Telangana has emboldened me to embark upon this adventure. Why I am saying it as an adventure, the reasons are two. One is, I don't know, sir. Sir doesn't know me. I don't know, sir. In the sense, you all know, or many of you know. The second reason for saying that this is an adventure, because this topic, this under-state relations, is a very, very popular topic. In the same vein, it is very, very simple topic. Again, in the same vein, it is very, very easy topic. That is the reason why when Sir said that it is under-state relations, I said that I will tweak it, twist it, and re-Christian it. And accordingly, what I have done is that I have titled it as Unionization of State and Federalization of Polity, Assumptions, Assertions, and Aspirations, not to bring some seriousness into the title of the topic, but to bring some seriousness into the content of the talk. Usually, when we talk of union-state relations or center-state relations, I'm very specific about these two words, because I'm sure it is all in our memory, or in the memory of most of us, of the development that took place some 6 months back in Tamil Nadu State Assembly, where the first-time Chief Minister, Mr. Stalin, refused to describe the union government as central government, which in normal parlance, it is being described. He said that I would describe it as only union government, Poniandra, the Tamil word, union government. I don't describe it as central government. I don't want to address it as central government in the official correspondence of the Tamil Nadu state government with that of the union government. Yeah, there was a lot of hue and cry, and as usual, people reacted to it, intellectuals reacted to it, and politicians reacted to it, depending upon their ideological affiliations. Of course, the issue has got subsided. But question is whether he was right or wrong.
again, when I raised this question, not to sit on the judgment of what Stalin has said, but to look into the expressions that Constitution had entertained with regard to the form of government, which we popularly again and again say that unitary form of government, federal form of government, and the kind of description that we give to the central government. Sometimes we call it as union government, sometimes we call it as the state central government. The question is, throughout the length and breadth of the Indian Constitution, to our surprise, when I say the surprise, it is not a comment upon the intellectual giants who had made this Constitution a possibility and a reality. Surprise is that nowhere in the Indian Constitution we find the word India has unitary form of government, or India has federal form of government. Our central government should be called as the central government. Nowhere it is found in the Indian Constitution. But the popularity of the form and function of the government of independent India, and thanks to the legacy, the British legacy of having independent India with a pattern of government, that has made us to use this word very frequently, the center. I would like to deal with this subject, not in the traditional sense that there is a union government, there is a central government, and you have constitutional, legal, institutional, political relations on the one hand, and you have financial relations, legislative relations, administrative relations between these two sovereign units of Indian Constitution. I'm not going to deal with the subject on those lines because that is in everybody's knowledge, and we find a lot of material on it in many sources. And that is usually we deal with it. Actually, what our contention does make us to understand about this problem. When we problematize this topic, we always assume that there is a union government which has powers and which has, over a period of time, assumed more powers, resulting in that states losing their power or center encroaching into the autonomy of the state, which is constitutionally guaranteed but not politically ensured, which is constitutionally guaranteed but not politically ensured. So the problem is that whether we are unionists, that is, we support the centralization of the government power, or whether we are the regionalists, that is, we support the state government vis-a-vis the union government. This is the usual stand we take. Either we take the stand of union, supporting the union government, or take the stand of supporting the state government. And we all know that our stand on politics is not static, it is dynamic. We keep on changing our stand on politics, that is in tune with the changing winds of the politics, and also to meet the emerging needs of us as people. Nothing wrong in it. But the question is center-state relations or union-state relations, or if I say it as the federal politics in India is only politics of constitution, or is only politics of institutions, or is only politics of law making, or its implementation, or is only politics of political parties. Again, here, my experience with my colleagues here and also all over India, and my experience with my students since last 3.5 decades, mostly makes me to confine that when we come to the question of center-state relations, we always look at these center-state relations as like this. But my understanding of federalism in India is that federalism in India should be
seen as not the subject of the union institutions, not the subject of the state institutions directly. The federalism in India, the federal architecture of Indian institutional landscape, and the substance of federalism of Indian politics and processes is essentially centered around individual. It is essentially centered around individual, because very often we always lose sight of the very, very important part of the Indian Constitution, and straight away, not only as teachers, but also as students, and also as citizens, and also as people of this country, straight away slip into the chapter 3 and chapter 4. I'm sure you don't disagree with me, but for the Telangana agitation, but for the formation of the Telangana state, many of us would not have had talked of Article 1, Article 2, Article 3. Thanks to Telangana, all these 3 articles have become very popular among us, that is the Telangana, and that is us Telanganites. And as a people and as citizens, we straight away slip into Chapter 3, talking of the fundamental rights, Chapter 4, talking of the directive principles of state policy, what we have, what we should have. Fine, that is fine as far as we and our requirements and the promises that Constitution has made. But question is, why we have forgotten the preamble to Indian Constitution? That is my question. And surprisingly, even both the text and context of Indian politics since independence to last 1 decade, led by different political formulations represented by diverse ideological political platforms, in other words, the political parties, also never educated us on the first and foremost and more important and more inclusive part of the Indian Constitution. That is the preamble of the Indian Constitution. Only in the last 1 decade, we had been made to hear again and again of the preamble of the Indian Constitution, and we had seen in the last 4 or 5 years, political parties taking pledge that we live by the preamble of the Indian Constitution. Why we are moving to the preamble of Indian Constitution is, I want to look at the spirit of federalism linked to the Indian, that is individual, in the preamble of Indian Constitution. That is, we the people. We all know that this we represents I, and all I's. This I together make the we. And this we the people have given to ourselves, and you know, the Constitution. Why we have given this Constitution to ourselves, and what we want to do with this Constitution. The most cherished value of an individual in an independent country, as we all know, is the liberty or the freedom. That is the reason why one scholar, again, let me admit and apologize that I'm not an active researcher. I'm a laggard and a lazy researcher. You would be, let me admit, you would be surprised to know that I took 3 supervisors and 2 decades to complete my PhD, that too having been in university service. That shows my track record of the research and activeness of the research. So that is why I'm saying this is that I'm very lazy in quoting the quotes of even the established scholars. The reason being that, not that I disagree with them, I entirely agree with them, but the question is, how long will you go on quoting someone who doesn't have experience of India, who only studied India and made us to understand India and left India. Because as a student, we were fed on
As a student, we were fed on the wisdom of the foreign scholars who were invited to India to study the Indian political process, and our professors used to quote them again and again, paragraphs to paragraphs, paragraphs to paragraphs. Then we understood why we should know it, because if I want to score more marks, I too need to quote those quotes of the foreigners and can score marks. And luckily, I succeeded in quoting them as a student and scored more marks. I'm also a gold medalist. And ఇక్కడ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే ఉద్దేశం కాదు, మనకేంటంటే ఏ చెట్టు లేని కాడ ఆనందం చెట్టే మహావృక్షం, ఆ రకంగా గోల్డ్ మెడలిస్ట్. రైట్, ది పాయింట్ హియర్ ఈస్ that is the reason I don't feel very comfortable to take the quotes, but sometimes whether it's a foreigner or Indian, when the matter that they have quoted is of substantive to us, we should thank them and also take that stuff. That makes me to go to Elizabeth Price Foley. Let's not worry about this. His name. What he said, that federalism is not about states' rights. Federalism is not about states' rights. The popular assumption in India, or the popular assumption or popular discourse on federalism, is about the state, its rights, and the balance between the union government and the state government. But what I have found interesting in this quote is that federalism is not about states' rights. It is about, right? It is about the power to better perfect individual liberty. Federalism is not about states' rights. It is about the power. Again, it is not about the authority. He is not talking of the authority. I am sure we all know the distinction between power and authority. It is about the power to better perfect individual liberty. Right? I locate myself in the discourse of federalism in Indian politics at this level. I look at federal politics in India as an Indian, as a citizen, as an individual, as a person, and see who has more powers. That is not my concern. Who has more powers? Does union government has more powers, or does state government has more powers? That is not my concern. How far I would be having my personal liberty to the extent that is assured in Chapter 3 of the Indian Constitution, and who is ensuring it? Who is safeguarding it? Who is preserving it? And who is promoting it? Whether it is the union government or the state government, or combination of the both, That makes me to travel into the discourse on federal politics in India. And when I travel into the discourse of federal politics on India, again, what I have understood is that neither the union government nor the state government are absolute in terms of assuring and providing to me as individual the liberties to which I am entitled to, going by the Constitution, which I, as a part of we, the people of India, has given to myself or ourselves. So I have reservations, I have objections on both the union government and the state government, because in the name of federal conflict between the union government and the state governments, what both sovereign units of administration according to Indian Constitution are doing is they are fighting for their rights, they are fighting for their liberty. My question is, when both have duty to fight for
and to work for the liberty of individual, why they are making us to talk about their liberty and their rights, thereby making us to forget about what we are entitled to, one, and forcing our loyalties either to the union or to the state. Of course, we shift loyalties. Of course, we shift loyalties in the name of the dynamics of the politics. When I have looked at this, when I have looked at the problem of federalism in India, yes, federalism in India is a problem. The problem of federalism in India, what I have found that I could problematize this from the viewpoint of an individual which is traced, who is traced from the beginning of the constitution, that is we the people of India. Now, if I look at the federal politics in India from this vantage point of the individual, let me see and assure myself or reassure myself after completion of the 75 years of independence, whether even the members of the Constituent Assembly are sure of assuring this individual liberty by either union government or by the state government or in combination of the both. So this makes me to take you to Constitution Assembly debates when the federal provisions were being discussed in the Constituent Assembly. Here I will now, as I told to you, a formal occasion like this forced me to be a little serious as a researcher, so that made me to go to the assembly debates. Firstly, it's J.B. Kripalani, the President of Congress. Much before the Constituent Assembly was constituted, he proposed an outline to the Indian Constitution. As you know that the Simon Commission had already dropped. Simon Commission, followed by Cabinet Mission Plan, had already dropped enough hints about the form, nature, substance of future Indian Constitution, that is independent Indian Constitution. So Kripalani, as President of Congress at its Meerut session in November 1946, he outlines the proposed constitution as follows. It will be a democratic constitution and will be federal in character. We may not, I stress, we may not, however, forget that in the administrative as in the economic field, centralization more than is absolutely necessary. In administration and in the economic field, centralization more than is absolutely necessary, which is, if it happens, it is inimical to liberty. It is inimical to liberty. As you know, liberty, Kripalani was talking of the liberty of not the union government, liberty of not the state government. He was talking of the liberty of the individual. It was inimical to the liberty. It is good, therefore, that the provinces in free India, that is states, shall have the maximum autonomy, but consistent with external and internal security. We all know that the moment we talk of the security, the first casualty is the freedom. It didn't happen today. It has been happening, and this was the overriding concern. This was the overriding concern in the minds of the leaders of the India's independent movement, and equally in the minds of the framers of the Indian Constitution. Now, look, what we have been seeing today, when it comes to the encroaching into the personal liberty, neither union government protects nor the state government protects. The reason is that these are the security concerns. These are the security concerns. Again, if you are perplexed, sir is not talking of union government and state government.
No, I have intentionally taken this path. The reason being, the reason being, federalism in India or the federal spirit of India is essentially designed, defined, and made to deliver what we cherish most, that is the personal liberty of the individual. Not the liberty of union government, not the liberty of the state government, leave alone the freedom of the political parties of national dispensation or regional dispensation. To my mind, unfortunately, we have been taken right by the political system, and by the political parties when we are made to listen and made to talk about federalism. You talk of me, that is union government, or you talk of me, that is the state government. You don't talk of yourself, that is your individual. This is where I think we have been taken right, and what I feel is that we should not allow this to happen. Sir, any time, sorry. Sir, please, fraternity, please, whenever you feel that, please say, I will stop. Right? Because I can empathize with you. Many a time, and most of the time I sit amongst the audience. Right. So, that is one. Why I have taken this route is the liberty. The second report of Union Powers Committee of Constituent Assembly observed that now that the partition is a settled fact, we are unanimously of the view that it would be injurious to the interests of the country to provide for a weak central authority. We are of the unanimous opinion that it would be injurious to the interests of the country to provide for a weak central authority, which would be incapable of ensuring peace, of coordinating within single quotes, vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international space. So the concern of global space for a state is not thanks to globalization. The concern of global space for a state lived much before India became independent. Now look at this expression, vital matters of common concern. Who defines, who decides what are the vital matters of common concern? One. Two, what is the common concern? What is the common concern? Is it the common concern of individual? Or is it the common concern of all states? Or is it the common concern of union government? Or is it the common concern of union government and the state governments? You don't have a fixed formula for defining these common concerns. So why I am quoting this one is that, look, the federalism in India has always remained a question. Federalism in India has always remained a question. To my mind, the reason being that it is made to understand many a time, not properly, but politically improperly. Not properly, but politically improperly. When I say this, I know that I'm making a bold statement, but when I say this, I'm not denigrating the intelligence of all those voluminous reports written by the famous personalities, intellectual giants, and experienced administrators, whether it is first Administrative Reform Commission or second Administrative Reforms Commission or different reports on center-state relations, Acharya, Rajman, the latest one being the Pooji. I'm not questioning them. But the question is always, the federal subject in India is always handled from the viewpoint of the state in the larger sense,
and from the viewpoint of the states in smaller sense, never from the viewpoint of the individual. My concern is that my reservation is that, my objection is that. Thirdly, with regard to the nature of the federal state, Gopal Swami Iyengar proclaimed that one of the essential principles of a federal constitution is that it must provide for a method of dividing sovereign powers so that the government at the center and government in the units are each within a defined sphere. So far, so good. Each within a defined sphere. Constitution has defined the spheres of operation to both union government and the state government. But there are two words: coordinate and independent. Coordinate and independent. The question is, even after 75 years of independence, even after evolving our own traditions in democracy, even after evolving our own traditions in the functioning of the Indian federalism, have we reached to a stage where we can maturely say that union government and state government would coordinate in the light and spirit of the constitution and at the same time remain independent of each other? Have we reached to that level of maturity so far? My answer is that we have not reached to that level of maturity so far, politically, not individually. Politically, not individually. So the question is, when we talk of the federal conflicts in India, they happen at two levels. One is the horizontal conflicts. The horizontal federal conflicts are surprisingly between the federal units. A state fights with another state. Recently, we had seen a state police killing the police of another state in Indian Federation. In the Northeast, we had seen a police of one state killed the police of the sister state. And unfortunately, there was no discussion on this much. Right? How do we substantiate and support this federal conflict, and how can one vote save for federalization of Indian polity in terms of states retaining their autonomy from being encroached by the center when two states are killing each other? When forces of two states are killing each other, that is one. Two, we all know that water is the elixir of life. Water is the elixir of life. If we raise a question to the political dispensations, which are creating a lot of hue and cry, which are shouting from the top that federal spirit in India is being maligned, or federal spirit in India is being stifled, obviously it is the union government is the villain. Union government of today or union government of yesterday. But the question is, when it comes to the elixir of life, that is the water, what is the standoff? Right? What is the standoff? The states with regard to the water, with regard to the sharing of the river waters. It is one thing to complain against the center with regard to the distribution of the water. And we all know that center never comes in the way of state. If states come out with a accommodative formula, I am not saying compromising formula. If state comes out with a dynamic accommodative formula of distribution of the water resources, I am very specific that dynamic water sharing formula, because today's requirements are not the requirements of tomorrow and the future. So sharing, and what is the track record of the states with regard to it? Secondly,
look at the political parties, what they are doing to the federal, what they are doing to the federal spirit of Indian politics. Again, my question is, have we ever read, have we ever heard from any politician of any political party, regional party or national party, saying that either in an oral form or in a written form, this is our water sharing policy? Did any time any political party came out with a document that water sharing, this is my stand on water sharing? Just I am giving you one resource, which very often, if water is plenty, there is no issue. If there is scarcity, there is an issue. All right. Is there any consensus on it? Because since there is no mention of federalism in Indian Constitution, except that the basic structure judgment came out saying that federalism is part of the Indian Constitution, but the design of Indian Constitution is federal in nature, and federal in structure. How far it is federal in operation? Now I'll come to the last part of my talk. Look, the reason why I have titled as unionization of state, when I have sent this title, Honorable Vice Chancellor sir correctly called me and said that, sir, is it unionization or unitarization? Unionization or unitarization. I reiterated that it is not unitarization, it is unionization. The reason being that I know that unionization is a concept that deals with the labor versus employees. Labor versus employees. I wanted to contextualize that. I wanted to bring that and contextualize in the context of understanding the Indian federalism. How? Look, in the unionization of state, what we see is the partnership at three levels. Partnership of a state, that is union government, with partnership of the sub-state, that is the state government, along with the partnership of sub-state, that is the local government. Why I'm saying sub-state, a local government, a state, the reason being that now it is a constitutional entity. Now it is a constitutional entity and it has constitutionally mandated powers. All the three, the union government, the sub-state government, and sub-state government are together in unionization of authority vis-a-vis the employees. Who are the employees here? Again, I take we, the people, are the employees. We, the people that come at the beginning of the preamble of the Indian Constitution, are the we employed these organizations. We employed these people. We employed these organizations. We employed these people, and we have given a mandate to them. A mandate which runs through the Constitution, a mandate which comes in the form of the laws, a mandate which comes in the form of the rules and regulations. We are the employees. We have given them that the mandate. They all three together in unison, by unionizing among themselves, are fighting against us. The surprising thing is, or the paradox is that instead of we fighting against them, they are fighting against us and also making us to forget our fight and support their fight against us. To support, the tragedy is that they are making us to support their fight against us. And this is my inference. You may agree, you may disagree. This is my inference when I say this part. You know what happens in union government.
Council of Ministers. We all know what happens in a state government and also what happens in a local government. How active is a Gram Sabha? Again, a constitutional institution. How active is the village the village council or municipal council, whatever it. That is the reason, sir. That is the reason why I wanted to bring out what I feel a hidden agenda of the state in its variations. A variation, a metal variation, a macro variation, that is region, a micro variation, meta variation national, macro variation region, micro variation the local level. All three are together. All three are together and they are making us look in this triad. I don't say a strategic triad, I say it as a political triad. In this triad, the intermediary, that is the state, again a state which we cherish most. That is asking us to come with it in its fight against the union government. But that never asks us to ask it about the local government and its powers. That is precisely for this reason I wanted to go unconventionally to substantiate and support my hypothesis that essentially federalism as a political project, federalism as a constitutional project, which had been introduced not by us, which had been introduced by the Britishers, starting with 1919 Montague-Chelmsford reforms, and made to be invited by us. It had been introduced by Britishers, and they made us to invite this scheme. They made us to invite this scheme, and the independent India, especially the Republican India, always made us captive to the discourse on federalism as discourse about the fight between union government and the state government, cleverly avoiding any direct or indirect reference to the individual. I see this as the sad part of the discourse on Indian federalism, discourses which had emerged from the West on Indian federalism, discourses which had emerged by Western scholarship, by studying Indian politics, by coming over here, staying here, talking to the people and talking to the intellectuals, and also by the discourses on Indian scholars. Again, when we Indian scholars talk of Indian federalism, in order to legitimize our talk, most of the time we go to the West and borrow there and borrow their intelligence. Borrowing is not objectionable. Borrowing is not objectionable. My objection is that when you borrow the West, the paradigm of West, the framework of the West with regard to the federalism is the state versus state. The state versus state, or state versus substate. My problem is that in this Western paradigm or in this Western framework, I am lost. I am lost. I have been made invisible by my own state, and which is because of a constitution which I have given along with you to ourselves. But I am nowhere in that. I am nowhere in that. Lastly, I am sure you don't disagree with me totally that America is one of the states where you have, when we say index of liberty, America, you know, and America, Canada, and you know that American federalism, Australian federalism, and Canadian federalism are classical federalisms. Thank you. I once again thank the Honorable Vice Chancellor, sir, and the fraternity from Open University for inviting me. And I don't say talk or share what I would say, for engaging you for some time on a topic. Thank you. Thank you all.
Thank you so much, sir, for your adding totally a new dimension to the debate. Immunization of state and federalization of the polity. ఇది రెండు అంశాల్లో కూడా రాజ్యం అంటే మనం 3 స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది యూనియన్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ప్రావిన్షియల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, స్థానిక ప్రభుత్వం కూడా కావచ్చు. ఈ 3 ప్రభుత్వాలు కూడా మనం నిర్మించుకున్న రాజ్యాంగానికి ఇంక్లూడ్స్ ఐ ఆల్ ఐ మనం ఇచ్చుకున్న మన రాజ్యాంగానికి మనల్ని కనబడకుండా చేసి మనకు వ్యతిరేకంగా యూనియన్ కట్టి మనల్ని అంటే లిబర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, ఇంటర్న్ సమాజ అభివృద్ధి మొత్తం అది ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయేటట్టు చేసి అసలు విషయాన్ని పట్టుదారి పట్టించి కేంద్రం హక్కుల, రాష్ట్రం హక్కుల, స్థానిక ప్రభుత్వాల హక్కుల అనే విషయం చుట్టూ కూడా ఈ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ గురించి, ఫెడరలిజం గురించి, సమాఖ్య రాజకీయ వ్యవస్థ గురించి చర్చ జరుగుతున్నది అనేది వాళ్ళ వాస్తవం. అది మనం గమనించాల్సిన విషయం. కాబట్టి మరి ఈ చర్చనంతటి కూడా ఒక సరైన దారిలోకి తీసుకురావాలంటే కొత్తగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే విషయాన్ని వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి కొత్తగా ఆలోచించడానికి సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబేట్ ఏమిటి అంటే ఇండివిజువల్ లిబర్టీ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో పాటు భారతదేశ సంస్కృతికి, రాజకీయ ప్రాంతీయ వైవిధ్యానికి, సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి కేంద్ర బిందువు అయినటువంటి ఈ సమాజాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని పాశ్చాత్య రాజకీయ శాస్త్ర వ్యవస్థను రూపొందించినటువంటి చర్చను మళ్ళీ మనం సరైన దారిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే సందేశాన్ని వారు ఈ లెక్చర్ ద్వారా ఇవ్వడం అనేది చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం. ప్రెసిడెన్షియల్ రిమార్క్స్ పెద్దగా ఉంటే మాట్లాడుతూ అనుకున్నాను, కానీ ఈ విధంగా చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా రామరెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అండ్ రియలీ టోటల్లీ న్యూ డైమెన్షన్ టు ది డిబేట్ ఆఫ్ ఫెడరల్ పాలిటీ అండ్ ఫెడరలిజం ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. అది మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇంకా ఈ చర్చను మరింత స్పష్టతతోటి మనం ఈ ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తూ వారి ఉపన్యాసాన్ని బ్రీఫ్గా మాకు పంపిస్తే దాన్ని మేము చిన్న బుక్లెట్ ఫామ్లో పబ్లిష్ చేస్తాం. దాన్ని తెలుగులో కూడా అనువదించి దాన్ని రిలీజ్ చేసి మా ఓపెన్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్ రిపాజిటరీలో మేము దాన్ని నిక్షిప్తం చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. Before last item on the agenda, vote of thanks. Sir, we have a tradition of felicitations. Chief guest, I request Professor Ram Reddy to accept our small token of respect. A small felicitation to you, sir. Kindly accept. I request the registrar to conduct. కూడా పుస్తక రూపంలో అడిషనల్ గా తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. అదే చేద్దాం. అడిషన్ తీసుకొస్తే
Thank you. Thanks. Rajni. సభకు నమస్కారం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అనంతపూర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ జి రామిరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. దానికి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు, ఆ రాష్ట్ర సంబంధాల మధ్య రాష్ట్రానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు మధ్య సంబంధాల గురించి చాలా కొత్త కోణంలో మాకు ఒక కొత్త విషయాన్ని అందించినటువంటి రామిరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇక మా ప్రతి కార్యక్రమంలో ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి మా వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కె సీతారామరావు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఏ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలన్నా రిజిస్ట్రార్ గారి సంతకం లేకుండా జరగదు కనుక ఆ రిజిస్ట్రార్ గారి ఏవిఎన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ అయినటువంటి అకాడమిక్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ సుధారాణి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇక వచ్చినటువంటి ఆహ్వానితుల్లో వచ్చినటువంటి అర్జెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. మా విశ్వవిద్యాలయ సిబ్బంది అందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఈఎంఎంఆర్సికి మాకు ఈ సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ఈఎంఎంఆర్సికి మరియు పిఆర్ఓ బ్రాంచ్ కి, టెక్నికల్ స్టాఫ్ కి అందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. డైరెక్టర్ పేష్ అందరికి సిబ్బంది అంటే అందరూ వస్తారు.